Denver, Colorado. Otoño de 1888. Un padre soltero entró a la tienda general de Miller cargando en un brazo a un bebé hambriento, y en el otro una lata de leche abalada. Antes de que terminara el invierno, la viuda más rica de Colorado arriesgaría su fortuna, su reputación y su corazón por aquel padre y aquel niño que tenía frente a ella. El viento entró con Elias Thorne por la puerta, esparciendo polvo sobre las viejas tablas del piso. Su abrigo era delgado. Sus botas estaban agrietadas. El bebé contra su pecho estaba envuelto en una manta casi deshecha. Cerca de un estante de té importado estaba Sarah Sterling. Sus 45 años, Sarah tenía más dinero que la mayoría de los hombres de Denver. Era dueña de una mansión, de acciones en plata, y de tanta tierra que podía ver las montañas desde cada ventana. Pero después de perder a su único hijo muchos años atrás, vivía en una casa que es esencia dolorosamente vacía. Sarah se fijó en Elias por la forma en que sostenía al niño. No lo cargaba con descuido, ni con impaciencia. Elias sostenía ese bebé como si fuera lo último precioso que le quedaba en el mundo. Sarah lo observó desde las sombras del pasillo de abarrotes. Vio la desesperación cruda en sus ojos enrojecidos. Elias se acercó al pesado mostrador de madera. Sus pasos eran vacilantes, cargados de vergüenza. El dueño de la tienda se llamaba Silas Miller. Silas lavaba unos anteojos en la punta de la nariz. Al principio ni siquiera levantó la vista de su pesado libro de contabilidad. Silas valoraba más los números que el aliento humano. ¿De nuevo por aquí, Elias? Preguntó Silas. Su voz sonaba plana, sin ninguna calidez. Elias no respondió de inmediato. Puso sobre el mostrador una pequeña lata pesada. La etiqueta estaba destinada y rota en los bordes. Aún así todavía podía leerse, leche condensada para bebés. Necesito que me la reciba de vuelta, dijo Elias. Su voz era baja resposa por el cansancio. Silas dejó de escribir y levantó la mirada lentamente. Se acomodó los anteojos sobre el puente de la nariz. La compraste hace 3 días, fiado Elias. Lo sé, respondió el hombre. Apretó el bulto pequeño que llevaba entre los brazos. No puedo pagar lo que debo. Despidieron a la mitad de los hombres de la mina. Yo fui uno de ellos. Silas soltó una risa sin gracia. Esto no es una casa de caridad, Thorne. Y me arriesgo fiarte ese lata bajo tu palabra. Si te la recibo ahora, no podré venderla al precio completo. El sello está rayado y la lata está abalada. Elias bajó la mirada hacia sus botas. Estaban cubiertas de barro seco de la pradera. Por favor, Silas, Elias miró a su hijo. Él necesita la leche. Pero yo necesito el dinero para comprar lina esta noche. Su voz casi así quiebra. Si me quedo con la leche puede que así congele esta noche. Si la devuelvo puede que pase hambre. El bebé, en sus brazos, soltó un gemido delgado y débil. Fue un sonido agudo frágil. Atravesó el corazón de todos los que estaban allí. La mayoría de los clientes voltearon la cara. No querían ver el rostro feo de la pobreza. No querían sentir la culpa de su propia comodidad. Pero Sarah Sterling se estaba escuchando. Vio como temblaban las manos de Elias. Eran manos de trabajador de verdad, colosas, marcadas, manchadas de tierra. Y sin embargo, sostenía ese bebé con una tenura que no coincidía con su apariencia ruda. Era una escena casi demasiado dolorosa de presenciar. No se aceptan devoluciones de mercancía abierta o usada, dijo Silas bruscamente. Cerró de golpe su libro de cuentas. Lave tu leche y sal de mi tienda. No regreses hasta que traigas plata de verdad. Elias se quedó paralizado por un largo, agónico momento. La humiliación salía de él en olidas de calor. Alcanzó la lata con los nudillos blancos temblando. El bebé lloraba cada vez más fuerte. Era un llanto desesperado, hambriento. Ese llanto llegó a un lugar dentro de Sarah que había permanecido en silencio durante 20 años. Su hijo Leo había muerto de escarlatina antes de cumplir 7 años. Sarah recordaba la última noche que lo tuvo en brazos. Y recordaba sobre todo, el silencio que vino después.
Sara no podía soportar escuchar a otro niño llorar mientras los adultos miraban hacia otro lado. Salió de detrás de los altos estantes. El susurro de su vestido de seda fue como una ráfaga repentina. Señor Miller, dijo. Su voz era clara, fría, autoritaria. Cortó la tensión como una espada pulida. El tendero ese cuello congelado a media acción. Su expresión dura cambió en cuanto la reconoció. Señora Sterling exclamó. No sabía que seguía usted en el pasillo. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Sara no miró a Silas. Mantuvo la vista fija en el hombre del abrigo de lana gastado. Elias la miró con una mezcla de asombro y cansancio profundo. Vio sus joyas costosas. Vio su cabello oscuro perfectamente peinado. Vio un mundo de riqueza que él jamás tocaría. Devolver la leche al hombre, ordenó Sara. Silas la miró con incredulidad. Pero señora, él no puede pagar la deuda. No le pregunte por su saldo, lo interrumpió Sara. Metió la mano en su pequeño bolso de terciopelo. Sacó una moneda de oro pesada y brillante. La dejó sobre el mostrador con un golpe firme y sonoro. Esto cubrirá su deuda por completo. También cubrirá 6 latas más de esa leche, suficientes para que el niño pase el invierno con seguridad. 2 costales de la mejor harina blanca que tenga, y las mantas de lana más finas de su bodega. Toda la tienda quedó en un silencio mortal. Los demás clientes dejaron de murmurar. Solo se escuchaba el crepitar de la estufa de lina. Elias miró la moneda de oro como si fuera una estrella caída del cielo. No, murmuró negando lentamente con la cabeza. Yo no acepto limosnas, señora. Sara se giró hacia él por completo. La dureza desapareció de sus ojos. Esto no es caridad, señor Thorne, dijo. Es la ayuda de una madre que sabe lo que significa perder a un hijo. Su mirada se posó en el bebé. El invierno no respira el orgullo. Esta noche su hijo necesita calor más de lo que usted necesita no deber nada a nadie. Elias miró a su hijo llorando. El pequeño rostro estaba rojo intenso. Sus puñetos golpeaban contra la manta delgada. La determinación de Elias finalmente se derrumbó. Una sola lágrima recorrió su mejilla curtida. No tengo nada que darle cambio, susurró. Entonces pagamelo cuidándolo, dijo Sara. Y cuando pueda volver a trabajar, ayuda a alguien que tenga menos que usted. Silas se apresuró a reunir todo. Pero Elias apartó la harina de la caja en silencio. La leche y una manta bastan, dijo. No tomaré más de lo que Samuel necesita. Sara lo observó un momento. La mayoría de los hombres que conoce tomaban todo lo que podían alcanzar. Este hombre que casi no tenía nada, intentaba dejar algo atrás. Silas devolvió la harina al instante y empacó la leche con una sola manta de lana gruesa. Sara vio como Elias intentaba levantar la caja mientras seguía sosteniendo a Samuel. Lookaba, porque el agotamiento finalmente lo estaba venciendo. Espera, dijo Sara. Mi carriage está afuera. Dejé que mi chofer lo lleve a su casa. Elias volvió a dudar. La distancia entre sus dos mundos es sencilla como un abismo. Vivo en las chozas junto a las vías del tren, dijo. No es lugar para el carriage de una dama. Un carriage es solo madera, cuero y rutas, respondió Sara. Vi exactamente donde se lo indica. Le hizo una señal para que la siguiera. Salieron juntos a la tarde helada de Denver. El viento intentaba empujarlos de regreso a las sombras. Su chofer Thomas esperaba junto al carriage pulido. Thomas no parpadeó al ver al hombre andrajoso. Lavaba anos sirviendo a Sara. Sabía que el corazón de su patrona finalmente estaba despertando de un largo sueño. Ayudó a Elias a subir al interior aterciopelado. Elias se sentó rígido sobre los finos cojines del carriage, con miedo incluso de tocarlos. Sara notó su incomodidad pero no dijo nada. Cuando el carriage comenzó a avanzar, el bebé por fin se calmó. El calor de la cabina actuó como un suave rulo. Elias miraba por la ventana los edificios de ladrillo que pasaban. Me llamo Elias Thorne, dijo en voz baja. Y este pequeño es Samuel. Yo soy Sara, respondió ella.
Quenim su historia Elias. Y Elias le canto de su esposa Martha. Martha había muerto poco después de dar a luz a Samuel, en un campamento minero aislado. El médico más cercano había legado demasiado tarde. Le habló de su sueño de tener un pequeño rancho, cerca de las colinas. Había venido al oeste buscando oro, y solo encontró trabajo duro y una perdida amarga y vacía. Sarah escuchaba con el corazón dolido en el pecho. Vea un hombre que lo había sacrificado todo. Vea un padre ahigándose en un mar de mala suerte. Cuando llegaron al barrio de las Chozas, Sarah quedó horrorizada. Las casas estaban hechas de metal desecado y cajones viejos. El viento soplaba directo entre las grietas de las paredes delgadas. Los niños jugaban en el barro helado sin zapatos. Era un paisaje de almas olvidadas. Elias bajó cargando la caja y su hijo. Gracias, señora Sterling, dijo. Encontrar la manera de pagar esta bondad. Solo manténgalo abrigado, Elias, dijo ella. Ese es el único pago que pido. Cuando el carriage se alejó, Sarah miró hacia atrás. Vio a Elias de pie en el barro gris y congelado, una figura solitaria y desafiante contra un cielo sombrío. Supo que no podía simplemente dejarlo allí, abandonado a su suerte. Y esa noche, Sarah cruzó el pasillo silencioso de su mansión y abrió una habitación que había permanecido cerrada durante 20 años. El pequeño caballo de madera de Leo seguía sobre la repisa. Su abriguito de niño todavía colgaba detrás de la puerta. Sarah levantó la fotografía enmarcada junto a su cama. Por un instante adorador, se preguntó si estaba ayudando a Samuel porque quería reemplazar al hijo que había perdido. No, susurró en el cuarto vacío. Ningún niño podría reemplazar a Leo. Pero amar su memoria no significaba que debía ignorar a otro niño que necesitaba ayuda. Colocó la fotografía de vuelta en la mesa. Luego llamó a Thomas. A la mañana siguiente, Sarah tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. Una decisión que sacudiría a toda la ciudad. Llamó a su abogado y a su administrador de bienes. Quiero reabrir la vieja cabana del capataz, anunció. La que está en la loma norte de la propiedad. Y quiero contratar a un nuevo jardinero, de inmediato. Pero señora, protestó su administrador, no tenemos jardinero desde hace 5 años. Los jardines están perfectamente bien tal como están. Los jardines están muertos y fríos, replicó Sarah. Quiero a alguien que sepa trabajar la tierra. Alguien a quien le importa hacer crecer la vida. Envió a Thomas de vuelta al barrio de las Chozas con una carta. 2 horas después, el carriage regresó a la mansión. Elias bajó, confundido y a la defensiva. Todavía lavaba el mismo abrigo delgado y gastado. Sarah lo recibió en el amplio porche de piedra. Hay una cabana en la loma norte, dijo. Tiene una chimenea de piedra y un pequeño huerto. Necesita la mano de un hombre para volver a la vida. El sueldo es justo y la leche está incluida. Elias no alcanzó las leves. Ya ha hecho demasiado, dijo. No viviré en su tierra como otro objeto de caridad. No lo hará, respondió Sarah. Trabajará por su sueldo. Y si no cumple lo despedir como a cualquier otro empleado. Por primera vez, la comisura de la boca de Elias casi se levantó. Sarah continuó. Puede inspeccionar la cabana antes de decidir. Temis una semana. Si cree que el trabajo no le conviene puede ir sin deber nada. Elias miró la enorme y imponente mansión de piedra. Luego miró la cabana distante entre los pinos. ¿Por qué está haciendo esto por nosotros? Preguntó. Ni siquiera me conoce. Sé lo que es estar sola, dijo Sarah. Y Samuel merece un cuarto caliente, una ventana de verdad, y la oportunidad de ver el amanecer sobre las montañas. Elias miró a su hijo en sus brazos. Samuel dormía plácidamente entre las nuevas mantas suaves. Elias volvió la vista hacia la cabana lejana. Trabajar por cada $1, dijo. Solo entonces aceptó las leves. Las semanas siguientes estuvieron llenas de murmullos crueles. Dicen que la viuda rica había recogido a una rata de arrabal. Las mujeres del Club Social de Denver chismeaban sobre el té.
Ha perdido completamente la cabeza, su surban? Un hombre así seguramente la despedra de todo. Y es un escándalo tenerlo en su propiedad. Sara ignoró cada palabra. Comenzó a caminar hasta la cabana todas las tardes. La caminata le despejaba la mente y le calentaba el espíritu. Le lavaba a Samuel pequeños juguetes de madera. Le lavaba a Elias libros encuadernados en cuero. Lo observaba reparar la cerca de reales partida, con golpes firmes y rítmicos de su martillo. Vio como el color saludable volvía a su rostro. Durante el primer mes, Elias no aceptó ningún regalo más allá de su sueldo acordado. Cuando Sara dejó una canasta de comida en la cabana, él le devolvió la mitad. Cuando Thomas le pagó un $1 de más por error, Elias caminó por la nieve para devolvérselo. Reparó la cerca, destapó el pozo congelado y restauró el huerto abandonado sin que nadie así lo pidiera. Sara había pasado años rodeada de hombres que alababan su riqueza mientras calculaban cuánto podían sacarlo. Elias jamás preguntó qué podía ella. Solo preguntaba qué había que hacer. Y Sara veía como así lo iluminaban los ojos cada vez que miraba a su hijo. Una tarde llegó la primera nevada de verdad de diciembre. Los copos eran grandes y suaves como plumas cayendo. Sara se quedó hasta tarde en la cabana y esa noche. Se sentaron junto al fuego crepitante de la pequeña chimenea. El cuarto era diminuto comparado con su gran salón de baile, pero estaba lleno de una calidez que su casa nunca tuvo. Encontré esto hoy en el jardín, dijo Elias. Lo entregó una piedrita de río, lisa, con la forma perfecta de un corazón. Solía encontrar piedras así para Martha, dijo suavemente. Quis que usted tuviera esta. Sara tomó la piedra en su palma. Sus dedos rozaron la piel áspera y calosa de Elias. Por primera vez en años sintió una chispa de vida. Una chispa de conexión real, sin adornos. Y no así trataba solo de caridad. Y ese idea la asustó. Sara había amado a su esposo. Había enterrado a su hijo. Había sobrevivido encerrando cada parte tierna de sí misma. ¿Y así Elias solo veía su fortuna? Purón, ¿y así ella estaba usando a Samuel para llenar el vacío que Leo había dejado? Sara cerró los dedos alrededor de la piedra en forma de corazón. Por primera vez en años, tenía algo que perder de nuevo. Pero el mundo afuera no fue tan amable. Pocos días después, un grupo de hombres llegó hasta las puertas de la mansión. Eran miembros del Consejo del Pueblo. Se pararon frente al portón de hierro forjado de Sara como soldados. Los encabezaba un hombre llamado Harrison Vane. Harrison había sido un viejo y amargado rival de su difunto esposo. Era un hombre que olía a puros caros y a codicia. Señora Sterling, comenzó Harrison, con una sonrisa fría y ensillada. Hey quejas sobre su nuevo empleo. Habló en una reunión menor en Leadville, antes de ser despedido. Ciertos inversionistas ahora lo llaman agitator. Sara miró hacia la cabana. ¿Se lo acusa de algún crimen? No. Entonces me ha traído chismes no pruebas. Sara se mantuvo firme sobre los escalones de mármol. Y es mi empleado y mi invitado, dijo. No ha hecho más que trabajar duro para mí. Sueda a su hijo con más honor del que usted posee. La Loma Norte fue adquirida bajo un levantamiento topográfico antiguo, dijo Harrison. Mis abogados creen que su límite pueda impugnarse. Si insiste en dar refugio a este hombre, podría pedirle a la corte que congele cada transferencia relacionada con esa tierra. Fue una amenaza directa a toda su fortuna. Sara sintió un frío que no venía del viento de la montaña. Sabía que Harrison quería esos derechos sobre la plata. Lavaba años rondando su propiedad como un buitre. Si no cedía, podía perderlo todo. Y esa noche, Sara le contó a Elias sobre la oscura visita. Intentó ocultar el miedo en esos ojos, pero Elias era un hombre que conocía el peso de una amenaza. Debería esta noche, dijo Elias. Su voz sonaba plana, cargada de un dolor viejo y conocido. Y lui trajo suficientes problemas. Tomaría Samuel y buscar un campamento en el sur. No, dijo Sara tomando su mano. Si así vi ahora, los abusones ganan, y Samuel volverá al frío helado. No dejaré que eso lo pase.
¿Why su dinero Sara? Preguntó Elias. ¿Why su posición en este pueblo? Mi dinero no me ha comprado nada más que paredes, dijo ella. ¿Why mi posición está construida sobre sombras y fantasmas? Prefiero perder su aprobación antes que abandonar lo que sé que es correcto. Mi riqueza me ha protegido de las dificultades, Elias. Nunca me ha protegido de la soledad. Era una declaración audaz para cualquier mujer en 1888. En esos tiempos, la reputación de una mujer era su única moneda. Defender a un obrero pobre frente a los hombres más poderosos de Denver podía destruir el nombre de una dama. Pero Sarah Sterling estaba cansada de jugar bajo las reglas antiguas. Para la mañana siguiente, Sarah ya había tomado su decisión. No llamó a su abogado para enfrentar a Harrison. En cambio, convocó una reunión pública en la plaza del pueblo. Si el valor de Sarah te ha conmovido, suscribid y cuéntanos en los comentarios. ¿Habrías arriesgado tu reputación por Elias y Samuel? Ahora volvemos a las calles nevadas de Denver. Sarah se paró en la plataforma frente al juzgado. Una multitud enorme se había reunido bajo el frío cortante. Estaban curiosos y estaban allí para juzgarla. Harrison estaba en primera fila, con una sonrisa engriada y expectante. Tengo un anuncio oficial, dijo Sarah con la voz proyectada por toda la plaza. He firmado un contrato de arrendamiento protegido por 5 años sobre la cabana de la Loma Norte, a nombre de Elias Thorne. Si cumple con el acuerdo de trabajo y mejora la tierra, tendrá el derecho legal de comprar la propiedad por $1. El acuerdo ha sido firmado, atestiguado y registrado ante el secretario del condado. Elias no sabía nada de esa cláusula de compra. Su rostro así tenso, no por codicia, sino por el miedo de recibir más de lo que había ganado. Sarah cruzó su mirada con la de él entre la multitud. Negó levemente con la cabeza. No es un regalo, parecía decir el gesto. Es un futuro que tú debes construir. Y voy a invertir mis acciones de plata en un nuevo proyecto. Continuó. Voy a construir una guardería y una escuela para esta ciudad. Será para los hijos de los trabajadores del ferrocarril. La multitud dejó escapar un jadeo colectivo. Esto era más que un simple escándalo local. Era el inicio de una revolución social. Sarah estaba entregando su poder a la gente de abajo. El rostro de Harrison se puso morado de rabia. No puede hacer eso. Gritó desde el lodo. Esas acciones están ligadas al nombre Sterling. Son mías para usarlas como me plazca, respondió Sarah. Y si impugna este acuerdo, tendrá que explicar en corte abierta por qué un empleado honesto y su hijo vive lo amenazan tanto. Bajo de la plataforma de madera. La multitud se abrió como un gran mar. Camino directo a su carriage. Elias la esperaba allí con Samuel. ¿Ya terminó todo? Preguntó él. No, Elias. Apenas comienza, respondió ella. Pero la victoria vino con un precio muy alto. Las socialites dejaron de invitarla. Su nombre desapareció de todas las listas de invitados. Dos bancos locales se negaron a dar crédito para su proyecto escolar. 3 comerciantes cancelaron sus contratos con la propiedad Sterling. Legaron cartas anónimas advirtiendo que despedira a Elias antes de perder todo lo que su esposo había construido. Durante varias noches, Sarah se sentó sola en su estudio con las cartas extendidas frente a ella. Más de una vez se preguntó si el valor y la locura estaban separados por un solo paso. Aun así, cada mañana miraba hacia la chimenea de la cabana. Mientras viera humo saliendo de allí, sabía que Samuel estaba abrigado. Eso bastaba para seguir adelante. La mansión de Sarah ahora es demasiado vasta y vacía. Comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en la cabana. Ayudó a Elias a sembrar un huerto de invierno. Construyeron juntos un pequeño invernadero de vidrio. Sarah aprendió a lavar ropa pasada a mano. Aprendió a calmar a Samuel cuando le salían los dientes y la raba. Elias, a su vez, hizo su propio sacrificio silencioso. Sabía que Sarah extrañaba las cosas finas de su antigua vida. Pasaba las noches talando muebles de roble macizo, con madera que recogía de la montaña. Le hizo un tocador de un detal increíble,
más hermoso que cualquier país traída de Europa. Trabajaba hasta muy tarde, dando forma a cada país con sus manos. Quería demostrar que era digno de su regalo. Pero la prueba más grande de todas estaba por llegar. A finales de diciembre, una de las peores ventiscas que Denver había visto en años bajo de las montañas. Al anochecer la temperatura cayó muy por debajo de cero. La nieve sepultó los caminos, borró las cercas y se amontonó contra los edificios en enormes montículos. En la mansión, Sara estaba sentada sola junto al fuego. La casa crujía bajo el peso del vendaval. Estaba aterrada por la pequeña cabana en la loma. Las paredes de piedra eran gruesas, pero el techo era viejo. De repente, un golpeteo frenético sonó en la puerta. Era la puerta de servicio la de atrás. Sara corrió y la abrió de golpe. Era Elias. Estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Su rostro tenía un color azulado espantoso. Jadeaba tratando de respirar un aire demasiado frío. El techo se derrumbó, dijo entre jadios. El peso de la nieve fue demasiado. ¿Dónde está Samuel? Gritó Sara hacia el viento. Lo envolví en todas las mantas que teníamos, dijo Elias. Lo puse en la vieja bodega de races para protegerlo. La vieja bodega de papas todavía guardaba un poco de calor bajo la tierra congelada. Elias la había cubierto de paja, había envuelto a Samuel en todas las mantas que tenían, y había acomodado la caja de leche a su lado para protegerlo de las vigas que pudieran caer. Una viga queda bloquea la entrada de la bodega, dijo Elias. Samuel está protegido debajo, pero no puedo llegar él solo. Sin dudarlo, Sara tomó su capa de piel. El personal de servicio ya se había refugiado en los cuartos bajos de la mansión, y no había tiempo de reunirlos. Sara y Elias salieron juntos al abismo blanco. El viento casi los derribó a ambos. Elias se quitó su abrigo exterior y lo puso sobre los hombres de Sara. Lo voy a necesitar usted, protestó ella. Usted también, dijo él. Y no puedo perder a otra persona por el frío. Lucaron cuesta arriba hacia la cabana, arrastrándose de rodillas. La nieve era tan espesa que apenas podían ver. Cuando llegaron la cabana era una ruina. El centro del techo se había derrumbado hacia adentro. La nieve entraba a raudales por el hueco. La trampilla hacia el sótano estaba escondida bajo tablas quedas. Samuel. Llamó Elias. Un llanto débil respondió desde abajo. Juntos, Elias y Sara despedían las tablas, trabajando hasta que sus manos quedaran entumecidas. Elias soltó un celoso de puro alivio. Levantó con el hombro una enorme viga de roble, con una fuerza nacida de la desesperación de un padre. Sara metió el brazo por la abertura y encontró la manta de lana. Un momento después, Samuel estaba en sus brazos, frío y asustado, pero despierto. La caja y las mantas de la tienda de Miller lo habían protegido de la nieve. Se abrazaron entre las ruinas del hogar. La tormenta rugía como un monstruo a su alrededor. Elias envolvió a Sara y al bebé con sus brazos, usando su propio cuerpo como escudo contra el hielo. Tenemos que volver a la casa grande, susurró. No puedo mover las piernas, dijo Sara. Tien que hacerlo, la urgió Elias. Tien que moverse por él, Sara. Elias aseguró a Samuel bajo su abrigo. Luego pasó el brazo de Sara sobre sus hombres y la ayudó a levantarse. Paso a paso, avanzaron juntos por la tormenta. Cuando las rodillas de Sara falaron, Elias la cargó el resto del camino hasta la mansión. Tropezó en la nieve profunda. Cayó dos veces, pero siempre se levantó de nuevo. Cuando por fin cruzaron las puertas de la mansión, ambos se desplomaron sobre la alfombra del gran salón. Sara logró avivar el fuego moribundo. Se quedaron allí tendidos juntos, temblando y agotados. Cuando el sol se alzó sobre un mundo blanco, el silencio regresó. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Sara abrió los ojos y encontró a Elias junto al fuego, sosteniendo a Samuel contra su pecho. Su mano libre seguía tomada de la de ella. Se quedó, susurró Sara.
Elias la miró como si la respuesta siempre hubiera sido obvia. Usted también. Al año siguiente, Sara vendió la mansión y se mudó a una casa más pequeña en la Loma Norte. Conservó suficientes acciones de plata para financiar la escuela de los trabajadores y reconstruir la cabana como un verdadero rancho. Elias no le pidió matrimonio a Sara de inmediato. Esperó hasta que el huerto diera su primer fruto, y hasta que cumpliera con los términos de su acuerdo de trabajo. La noche en que firmó el título de la propiedad, colocó la piedra en forma de corazón en la palma de Sara una vez más. La primera vez que te di esto, yo, no tenía nada más. ¿Y ahora? Preguntó Sara. Ahora tengo un hogar, un hijo, y una vida que quiero compartir contigo. Sara cerró la mano alrededor de la piedra. Ya tenías esas cosas antes, Elias. Solo necesitabas que alguien las viera. Se casaron bajo los árboles jóvenes del huerto, con Samuel dormido en los brazos de Thomas. A Sara ya no le importaban los chismes del pueblo. Ya no era la viuda rica. Era simplemente Sara, una mujer que encontró una familia en medio de una tormenta. Elias se convirtió en un respetado ranchero de Colorado. Su arduo trabajo convirtió la tierra seca en un mar verde. Samuel creció alto y fuerte, un verdadero hijo de la frontera americana. Vivieron una vida sencilla en la montaña, lejos de los salones pulidos de la sociedad. Nunca volverían a ser la familia más rica de Colorado. Pero en todos los sentidos que realmente importaban, se habían convertido en los más ricos. Con calidez, con trabajo, con risas, y con alguien esperándolos al final de cada día. Sara finalmente entendió que la verdadera riqueza no era lo que una persona guardaba. Era lo que estaba dispuesta a compartir. Muchos años después, Samuel visitó la tienda general de Miller con su propio hijo pequeño. Cerca de la estufa, Sara y Elias estaban sentados uno junto al otro, con las manos descansando juntas entre ellos. El hijo de Samuel señaló una lata abalada exhibida sobre el mostrador. ¿Por qué el abuelo guardó esa cosa vieja? Preguntó. Elias le sonrió al niño. Allí estaba, cubierta de polvo, aquella lata abalada de leche. Todo comenzó con una devolución, dijo el anciano. Y terminó con un nuevo comienzo. Sara recostó la cabeza sobre el hombro de Elias. Sobre la repisa, junto a la vieja lata, estaba la piedra en forma de corazón. Volver a amar no había borrado el lío. Simplemente había permitido que su memoria creciera hasta convertirse en algo más grande que el duelo. Sara sonrió. Sabía que, al final, el amor era el único legado que valía la pena dejar. Si la historia de Sara y Elias tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué momento ese quedó contigo. La leche de vuelta, la piedra en forma de corazón, o el rescate en la tormenta. Por favor, dale like, suscribid y comparte esta historia con alguien que todavía cree que la bondad puede cambiar una vida. En nuestra próxima historia, una enfermera de la frontera arriesga todo para salvar a un pueblo que alguna vez la rechazó, y guarda un secreto que nadie descubrirá hasta años después. Hasta entonces, sé amable, mantén la esperanza, y conserva viva la esencia del viejo oeste americano.